قبل ما ابدا، نور كانت سالتني عن كاهوت. كاهوت يا نور، لو سمحتي من دلوقتي حالا يا جماعه كل الناس يا اما يدخلوا على جوجل ويكتبوا كاهوت، هيفتح معاهم كاهوت. خلاص. ويطلب منهم يبقى في خانه كده يكتب فيها اسمك، وخانه تكتب فيها اي دي زي بتاع السكايب بالظبط. خلاص. يلا يا جماعه كله على الموبايل بتاعه يعمل كده. الناس الجديده تعمل كده والناس القديمه برضه تعمل كده. بعدين هيطلب منك تدخل اي دي الاي دي 7005134. يا ريت حد ياخد الاي دي كمان يا جماعه يحطها في الجروب، عشان لو حد دخل متاخر يدخل بالاي دي. جود جود. مين باقي الناس؟ باقي الناس فين؟ دي ما دخلت. نورة، سحر، مي، سحر، نسرين، مصطفى، رشا، محمود، احمد بلمان، اسماء، انا، محمد يحيى، ممدوح. لسه يا جماعه، لسه العدد، لسه فاضل 8. لسه فاضل 8 يا جماعه. لسه فاضل 7. باقي 5 يا جماعه. باقي 5. لسه عماله تدخل وتطلع. باقي 5. طيب. 1 minute. I'm going to start after 1 minute. After 1 minute. I will start after 1 minute from now. يبقى احنا حاطين على الجروب دلوقتي الكود اللي هو اي دي اللي هو 7005134، عشان اي حد هيدخل متاخر يقدر يدخل لنا من خلال الاي دي ده اللي موجوده الصور بتاعته. يدخل على kahoot.it وبعدين يدخل الاي دي عشان خاطر مش هيبقى فيه النهارده 1 جيم. شكرا. Let's start. Ready. Less, fewer. Less and fewer.
واو. if you can count the objectives, count يعني countable noun. Countable nouns we use fewers with not with countable nouns مش less. فتحية جيار. excellent. محمود رشا، خلي بالكم يا جماعه، فتحيه بقى لها عامله معسكر اعداد بقى لها اسبوع، ماسكه من ساعه ما مشينا، ماسكه الحلقه اللي فاتت وهي ماسكه كهوت، عماله ايه، خدت كل المواضيع وكتبت الدرس وعملت له ملخص، وراحت داخله على كهوت جايبه كل الجيمز بتاعت كهوت اللي بتتكلم في الموضوع وحلتها كلها. خلاص. عكس بالعكس. خلاص بالعكس. محمود، فتحيه رقم اثنين، اسماء حسين، مصطفى الدريني، مصطفى الدريني ونسرين، اهلا اهلا. There are oranges, oranges, oranges. نفسي تعرف الاثنين دول ما خدوش بالهم ان دي oranges. oranges يعني جمع، يعني countable، يعني ينفع تتجمع، يعني fewer. اسماء very good. مصطفى الدريني، فتحيه، فتحيه شدها لك يا فتحيه. محمود ونسرين ما زالت حتى الان المجموعه اللي في الاول هي. الناس الثانيه تشد حيلها، شد حيلكم. واو. اسماء very good يا اسماء، very good very good very good. days days rainy days اهي days يبقى fewer. اسماء احمد رجب، دخل احمد رجب ومحمود واحمد بريمان، very good يا احمد. احمد مجدي، يلا يا شباب شد حيلكم. واو، نسبة الغلطانين كتير جدا. it took me what than an hour, less than an hour. احمد رجب، اسماء، احمد زارع، very good. احمد مقرب اهو. احمد فين مين النهارده يا احمد؟ واو، معلش، دوست زوستين. dollars dollars
السبعه دول عاوزين يتقرصوا قرصه محترمه كده. احمد رجب، اسماء حسين، احمد زارع، احمد عاطف، نسرين، جود جاب. الفروقات بينهم ايه؟ مفيش. بين الاول والخامس يعني مفيش 400 تقريبا. واتر، واتر. ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. جود، جود. ايه يا جماعه، ايه يا جماعه، مش حد ناوي يخش كده في النص يزنق نفسه وسط المجموعه دي؟ ها، رجب، زارع، نفس المجموعه. مين طيب؟ احمد رجب، احمد رجب واحمد واسماء، يعني خلاص الموضوع قريب بينهم جدا. وزارع برضه كمان داخل بقوه، احمد عاطف ونسرين. ايه اللي كان نسرين؟ مم. فو. عايزين نغير بقى. علياء، جود جاب علياء. علياء دخلت ايه؟ واو. اسماء، اوه اسماء نطرت فوق اهي بينها وبين احمد رجب. اها، 29. سحر دخلت في النص هي واسماء ياسين، نفس المجموعه بس سحر. في ناس كل مره بيدخل حد من بره كده.
واو، سحر بدأت تطلع فوق. اسماء مش هينفع كده، اسماء شد حيلك. يعني يا جالونز دي صعبه، يعني جالونز. امم يلا يا زارع، يلا يا زارع، شد حيلك يا زارع، شد حيلك، هم 200. يلا شد حيلك. بليز. اماني، اوه، اماني جايه من بعيد بقوه. فاضل، يلا، ها ها ها. يعني ايه، هتاخد اخر 2 وتفنش الاولى يا اماني؟ جوس. واو. حلو 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 حلو. اماني سليمان، يلا شد حيلك. سحر، نسرين، متزارع، اخر واحد. اللي هيجيب دي الاول، اللي هيجيب دي الاول هو اللي هيفوز. المجموعه دي كلها الاول هو اللي هينطر. خلاص، شد حيلكم، بالذات الثلاثه الاوائل قريبين من بعض جدا. يلا يلا عشان نشوف هنرتب ازاي. ستيكس، سهله جدا. اوه، اوه ماي جاد. في 5 ثواني، 10 ثواني كله جاوب. ها، مستعدين؟ يا ترى شعوركم ايه دلوقتي؟ مين الفايز؟ ها، مين؟ تفتكروا مين؟ احمد رجب، احمد زارع، ولا سحر، ولا نسرين، ولا اماني، ولا مين؟ اوه، احمد رجب. احمد رجب اكسلنت. احمد رجب اكسلنت اكسلنت. دكتور احمد زارع اكسلنت اكسلنت. سحر اكسلنت اكسلنت اكسلنت، ما شاء الله. Very good, very good. Hope you enjoyed. Hope you enjoyed the game today. اه اسماء، معلش معلش. ايوه، ما هو ما بيظهرش الاسماء، ما بيظهرش الا فقط لونين. ايوه، ما اللونين دول بيظهروا عندك لونين، الكتابه بتظهر على الشاشه. هشام عمر. هشام، انت طلعت رقم 22. يا ابن الذين، عملتها ازاي دي؟ دي ما 18. 26. الله عليك، الله عليك. اه معلش يا فتحيه، معلش معلش معلش. علياء العاشر، محمد اسماعيل 17، علياء 10. شاف دي. عاوز تاكسي عشان يوصل. نور على الشارع رقم 30. مش دي اول مره يا نور، اول مره. الرابع يا مستر، برافو عليك يا مالي، برافو.
شكيت ان الموبايل بتاعي فيه مشكله. النت هو اللي بطيء، صح. 23 يا مان. موبايلك ايه يا زارع؟ ايوه هشام، انزل غير الموبايل يا هشام، العيب في الموبايل، العيب في الموبايل يا هشام. رشا الشيخ 30. احمد قمر نسرين الخامس. فيري جود نسرين. صح. حبيبي. خلاص يلا يا جماعه. Today, thank you very much. I feel so happy, so much happier than when I find you very, very, very happy like that. When I feel that you're having fun. This is one of my main objectives in any course, to make this course fun. It's very important. So we always do our best to entertain you, to make you enjoy your time with us. Thank you very much. Today, I'm gonna start teaching writing. I was planning to start something, but I changed my mind only today. I was about to start teaching writing, how to write task 2, how to write an essay. The essay of the IELTS, the same essay or the same type, or I was about to show you a question, the same level, at the same level of IELTS. Then إن شاء الله نعمل بالعربي إن شاء الله. Okay. إن شاء الله. But I changed my mind at the last moment, because I found out that there is a skill that everybody should have, which is paraphrasing. You know, everybody in IELTS, in writing, there's a very important skill, which is paraphrasing. As I told you before, once you find the question, you will find a sentence, and you need to paraphrase this sentence to start your essay with. If you don't know how to paraphrase, you will lose the first mark in the essay. يعني أول ما بيجي لك الاساي عبارة عن إيه؟ جملة سطر، بعدين يقول لك إيه؟ يسألك السؤال. يقول لك ناقش وجهة النظر دي، أو ناقش وجهتين النظر دول، وقول وجهة نظرك. Discuss both sides and give your opinion. ويكون جايب لك بقى ايه، جمله طويله كده سطر ونص. Number one in writing the essay is to paraphrase this sentence. So we need to understand, what do we mean by paraphrasing? What's paraphrasing? And how to paraphrase effectively. This is very important. That's why I changed my mind at the last moment, to start by teaching you this skill, helping you to improve this skill. It's very important. So this is number one. Number two, today, I'm going to show you an essay that has been written by one of our members, one of our volunteers, heroes, and we will apply something in it. We'll discuss some ideas about it. So today I will talk about writing. Number one, paraphrasing. Number two, the essay, the sample essay. Number three, I'm going to talk about cohesion and coherence, which is one of the most important factors in correcting IELTS. Let's start. Bismillah. How to paraphrase effectively in IELTS.
an IELTS test. What's paraphrasing? It's very important to know what's paraphrasing before you know how to paraphrase. Somebody might have heard the word paraphrase for the first time. عارفك أنا عارفك وعارفك اللي أول مرة تسمع كلمة paraphrase في حياتك. Paraphrase is changing a sentence, changing a statement or a passage into different sentence or a passage, but keeping the same meaning as original one. يعني لما أقول لك مثلا إيه؟ الستات ما بيحبوش يكذبوا. ممكن واحد تاني يقول لك النسوان بيكرهوا الكذب. واحد تالت يقول لك النسوان بيحبوا يقولوا الحقيقة. واحد تالت يقول لك المرأة كذا. ده اسمه paraphrasing. ده اسمه expressing the same idea with different vocabulary. So to change statement or a sentence into different sentence or passage, but keeping the same meaning. So in IELTS, you will be given a statement or a sentence, then you need to change this sentence or paraphrase this sentence, expressing the same idea with different language, with different words. And there are some techniques, around 5 or 6 techniques. We're going to learn them today. They are very easy, and you need to start practicing them now. Plus, I can't see your comments. I will see your comments later. Why it is important to paraphrase? Many paraphrasing is used to avoid plagiarism. That means it is used to avoid reiteration of the same words so that it prevents you from losing marks in the IELTS exam. يعني انت لو جبت اول سنتنس في السؤال نقلتها زي ما هي بتنقص عليها درجات. لكن لو انت جبت اول سنتنس في السؤال اللي بيقول لك بتاع الايلتس وعملت لها ريفريزنج او بارافريزنج بتاخد درجات. فدي اهميه الموضوع. Okay. Before getting into details, have a look at this example. Violent crime is on. Violent crime is on the rise among teenagers. دي sentence. دي جملة بتقول كده violent crime is on the rise among teenagers. Violent crime الجريمة العنيفة يعني is on the rise في ارتفاع among teenagers بين المراهقين. دي الجملة اللي جايبها لك هو. لو انت حبيت تعمل paraphrase تقول ايه؟ violent هي violent مش لازم تغيرها. فتمسك كلمة crime تقول ايه؟ offenses. violent offenses. طيب بعدين violent offenses بقت جامعة هنا فبدل اس تبقى R. اوكي. on the rise خليتها ايه؟ are rising بتزداد. among هو قال teenagers فوق تحت قال young people. young people هم التينيجرز. يبقى استخدم حاجة اسمها synonyms. استخدم حاجة اسمها ايه؟ synonyms مترادفات. واحد تالت قال لك لا انا هقول violent offenses are rising among adolescents. بدل young people teenagers هي adolescents هي young people كلهم معناهم مراهقين. فده لازم يكون عندك كمية vocabulary كتيرة. كل كلمة في الانجليش لازم عشان تدخل الايلتس لازم تكون عارف لها 3 و4 معاني عشان تعمل paraphrasing. البارافريز ده يا جماعه مش بس بتحتاجه في الانترودكشن، لا ده انت بتحتاجه بعدين كمان في البادي، وهقول لكم الكلام ده بعدين بالتفصيل. لان الايلتس لو انت بتعرف تعمل بارافريز هتلاقي نفسك كتابه الاساي بالنسبه لك بيس اوف كيك. لان انت الموضوع كله هيبقى عباره عن ايه؟ اعاده واعاده واعاده. اللي بتكتبه في الانترودكشن هتكتبه في البادي، هتكتبه في البادي الثاني، هتكتبه في البادي الثالث، وهتكتبه في الكونكلوجن. هو بس بشويه توسع، وكل مره تكتبه لازم تغير في الصيغه بتاعته. دي اسهل طريقه هوريك ازاي دلوقتي.
مش دلوقتي يعني قدام شويه. طيب هل في تكنيك؟ Yes, we have more than 5 techniques. This is one of them, using the synonyms. So how to paraphrase? This is the question. Number 1, using synonyms and antonyms. Using synonyms and antonyms. Look at this original sentence. The hardest language to learn is Korean. أصعب لغة Korean. This is a sentence. If you want to write something about that, how can you say it? You say Korean is a language considered as one of the most difficult to master. يعني هو بدل hardest and the most difficult، وبدل learn and master. بس master يعني تتقن، وlearn يعني تتعلم. بس خلي بالك وانت بتستخدم synonyms, you need to make sure that they are the same, or the word that you are going to use instead of the other words gives the same meaning. You need to make sure. The peel of banana can be easily removed, unlike the orange. The peel of banana can be easily removed, unlike the orange. شوف هنا بقى بستخدم الانتونيمز ازاي. The peel banana is not as hard to remove as that of an orange. The peel of banana, شيل البنانا can easily removed، او القشر بتاع البنانا can easily removed، على عكس الاورنج. هو راح نستخدم العكس، الانتونيم اللي هو المضاد. قال the peel of banana is not as hard، بدل easy قال ايه؟ hard to remove as that of an orange. بس ناخد بالنا كويس جدا، دي طرق يا جماعه. انا وريت لكم دلوقتي examples ازاي بستخدم السينونيمز والانتونيمز to change the words or the sentence without changing its meaning. It's very important to keep the original meaning, not the original words, not the original structure. Okay, so this is the first one. This is the first one. فاهم يا شباب؟ خليني ابدا بسنتنس لذيذه جدا بسيطه قوي. لو انا عاوز اقول مثلا I love English. 3 sentences. I love English. I want you right now to paraphrase this sentence. I love English. Try. I like English. استخدمت like بدل love. Okay. I adore English. حلو. حلو adore أعلى من like. يعني مستواه في اللغة أعلى من like. English is the best subject for me. Very good يا أشرف. I like English. حلو يا صاحبي. I enjoy speaking English. كده أنت اتكلمت عن speaking بس صغرت الموضوع. هو بيتكلم عن I love English كله. My favorite. English is my favorite English ولا my favorite language? My favorite language is it. I am interested in English. I can listen to English language all day. I can listen. طب what about writing? English is the subject that I adore. Very good in me. Excellent. English is my favorite. The best language for me is English. Very good at Fathiya. Very good. Is my preferable? Yes. Preferable? Yes. Excellent. Ahmed. I like English. حلوة. English is the most language. No, it's the best language مثلا. Or the most favorable language for me. Yes. يا جماعه انا عاوز الاقي كده، عاوز الاقي كام 38. احنا دلوقتي كام واحد؟ 39 واحد. عاوز الاقي 39 سنتنس. في ناس بتكتب مره ومره واثنين، وفي ناس ما كتبوش لسه حاجه خالص. Most lovely language for me. Yes. Okay. I consider English as the easiest. Okay.
the world. ده بس احمد بريمان انت دخلت في فكره ثانيه، انا بقول انا بتكلم عن نفسي، دخلت على العالم كله. Yes, my favorite language حلوه is my favorite language. Yeah, I love English. Very good. ممدوح. Yes, محمد يحيى. Very good. Language I prefer is English. أو English is the language which I prefer. برضو. I am. Yes, captivating. Yes, English. بس بيتفرجوا على الفيديوز دول. Very good. With English. I'm interested in English. Very good, Abana. Very good, yes, ma'am. With English. I'm quite into. Very good, Ali. Ali, صح. برافو عليك. Into learning. I'm quite into. Very good. Is my cup of tea. ايه رايك في English is my cup of tea؟ بدل تقول English is in my heart، تقول English is my cup of tea، معناها I love English. لما تقول على حاجه تحب حاجه تقول ايه؟ It's my cup of tea. English is my cup of tea. خلاص؟ طيب. Thank you. Thank you very much, Ahmed Ragab. Hisham, I'm so exciting. Yes. Yes, English attracts me. Attracts you. You're in love with English. Yes, 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 okay. So my car needs petrol. My vehicle requires fuel. شوفوا ده example بسيط جدا. My car هي my vehicle needs requires petrol fuel. لذيذ ها؟ سهلة جدا. طيب تعالوا نشوف التاني. The second style or the second method of paraphrasing is changing the structure of the sentence. What do I mean by the structure؟ يعني أماكن الكلمات مش بس السينونيمز، يعني مش بغير كلمة بدل كلمة زي مثلا car تبقى vehicle بدل needs تبقى require بدل fuel تبقى petrol. No, you change the structure. Look at this one. Though Julie is youngest in her class, she's at least 3 inches taller than her classmates. بالرغم من ان Julie is youngest in her class, she's at least 3 inches taller than her classmates. حلو كده؟ هو بيقول لي بقى Julie is taller than other students in her class by 3 inches or more, despite being the youngest there. شفتوا؟ فده تغيير الاستراكشر. هو بدأ بالجزء الثاني. She is at least 3 inches. قال ايه؟ Julie is taller than other students in her class by 3 inches or more. بدل though قال despite. though despite نفس المعنى. بس though بيجي وراها sentence. Julie is youngest sentence subject verb. انما despite يجي وراها gerund زي كده being the youngest there. او noun. طيب؟ قبل ما ادخل على الكلاس هقف هنا كده اقول although Ahmed has lots of money, he is not happy. Paraphrase. Although Ahmed has lots of money, he is not happy. يلا عاوز الاقي بقى معايا 41 sentences.
العكس يا هنا. هنا هتقولي احمد is rich however he is not happy. تعكسي الجملتين. انت بتقولي هنا however معناها وبالرغم من ذلك. هتبقى ايه؟ تعكسي الاثنين. تمام؟ احمد looks angry all the time. No, no. Therefore he all money that means لا يا مصطفى مش كده. احنا ما قلناش انه angry. في فرق بين angry و unhappy او sad. متضايق غير حزين. ما غيرش المعنى. البارافريزز ما يغيرش المعنى. احمد is rich however he is unhappy. He is not happy. Very good. طب كلمة happy دي مش هتتغير طيب؟ احمد is hobby. هوبي مين يا هوبي؟ يا حبي. احمد is he is wealthy. No, despite هتقول despite ما ينفعش تقول بعد despite he is. تقول despite being wealthy أو despite his wealth. Yes, شوف زي ما قال كده بريمان. Despite being a rich man, أحمد is not happy. Very good يا أحمد. بس خلينا نغير happy دي ولا إيه؟ نستخدم السينونيمز والأنتونيمز. أحمد is sad even he has a lot of money. Okay. Ahmed is feeling sad in spite of having a lot of money. In spite of أشرف لازم تقول وراها in spite of. ما ينفعش أقول وراها sentence. ما تقولش in spite of he has. لا. in spite of having a lot of money. Ahmed is sad because a lot of money. Despite a lot of money he has. Despite yes the money. Yes. The much money he has. خليها كده. احمد not happy. احمد not happy. فين الفيرب يا هند؟ فين الفيرب اللي بعد احمد؟ ينفع اقول احمد not happy ولا احمد is not happy because he's thinking a lot how to keep his money. انت كده بقى ايه؟ بتجودي يا هند. انت كده تعرفي حاجات عن احمد احنا ما نعرفهاش. Despite Ahmed loaded, but he said Ahmed can't buy happiness by money. ماشي. تمام. ان شاء الله هنزل تحت شويه كده عشان انتوا كتبتوا كتير قوي. Money is not a happy. Money is not. صفاء بتقولي ايه؟ Money is not a happiness source. It's not a source of happiness. Ahmed. Ahmed is unhappy despite having too much money. ايوه كده. هشام عمر. Very good هشام. Ahmed is not over the moon. However, he owns money. Yes, owns all the money, a lot of money. Ahmed is rolling in money. However, he's in bad mood. Yes. حلوة أحمد الجزائر. هشام سلامة لسه شوف بس هشام سلامة قال إيه. بانا بتقول هشام سلامة بتقول money hasn't brought happiness to أحمد. Very good يا هشام. Very good. Excellent. Ahmed feels sad in spite of having a lot of money. صح كده صح. Money is not a happiness source. قلنا دي مع صفاء. Ahmed suffering of sadness. Ahmed is suffering from sadness. الكلام عمال ينط نطه محترمه. suffering from sadness despite he own. لا ما ينفعش اقول despite he يا جماعه. ما ينفعش اقول بعد despite بالذات او in spite of لازم يجي وراهم يا gerund يا noun. اقول ايه؟ despite او in spite of having or owning despite او in spite of having or owning a lot of money. طيب تعالوا بقى نرجع. شكرا للتفاعل الرائع ده. شوف بقى اللي بعده. clauses. يعني clauses يعني شوف السنتنس دي.
Jenny lives in Ottawa. ان شاء الله تروح اوتوا كده ان شاء الله. عارفين يعني اوتوا او هتلاقوها اوتوا. تلاقوهم في كندا. كندا قريبين بالامريكان اكسنت يا جماعه. في الاكسنت بتاعت كندا الناس الاجزاء الولايات اللي هي بتتكلم انجلش. طبعا كندا انتوا عارفين في ولايات بتتكلم فرنش، في ولايات بتتكلم انجلش. فالولايات بتتكلم انجلش الكنديان اكسنت زي الامريكان اكسنت، هتلاقوا بيقولوها اوتوا. اوتوا مش اوتاوا زي ما احنا بنقولها. هنلم الاتاوا. في الاوتوا Jenny lives in Ottawa. Ottawa is the capital of Canada. I have two sentences now. Jenny lives in Ottawa. Ottawa is the capital of, or the capital of Canada. How can I use clauses like this? Jenny lives in Ottawa, which is the capital of Canada. I joined them together using which to make one complex sentence. شفتوا ازاي الكلام بيدخل مع بعضه؟ احنا اتعلمنا من كام حصه simple sentence like Jenny lives in Ottawa. Ottawa is the capital of Canada. دول two simple sentences. How to make one complex sentence using which. فانا اللي بتعلمه بيصب في بعضه. اتعلمت ازاي استخدم الكومبلكس سنتنس وتعلمت اعمل paraphrasing، فده ساعدني. اوكي؟ نيجي بقى للاكتف والباسيف. فاكرين يا جماعه الاكتف والباسيف اللي خدناه في ثانويه عامه؟ او في مش ثانويه عامه، لا احنا بناخده من سنه 5 ابتدائي ولا اولى اعدادي. كل سنه بناخد فيها اكتف والباسيف. جه الوقت اللي احنا نستخدم فيه الاكتف والباسيف ويبقى الحس ليه فايده. ده شكل من اشكال البارaphrasing. If the sentence in the IELTS exam is active, you change it into passive. It's a kind of paraphrasing. Yani you change some synonyms and you change the sentence from active into passive. A tornado destroyed Joe's house. A tornado is the subject. Destroyed is the verb. Joe's house is the object. So if the sentence starts with the subject, then the verb, then the object, it's called active. This is the normal order of any sentence. Ahmed opened the door. Ahmed is the subject. Opened is the verb. The door is an object. The active starts with the subject, but the passive starts with the object. Ahmed opened the door. The door was opened by Ahmed. A tornado destroyed Joe's house. Joe's house was destroyed by a tornado. This is the way you change from active into passive. So you need to go back to Google and write, and I will, inshallah, send to you today on the group of links a table, only a table, not a video, only a table. Can you hear me? Only a table, not a video, a table of passive, active, changing from passive into active, or from active into passive. Okay? The property developers invested $20 million in the development of the shopping center. The property developers, this is the subject, invested, this is the verb, $20 million, this is the object. So if you want to change it to passive, you start by $20 million. So $20 million was invested. أو ممكن واحد يقول لي إيه $20 million اللي was المفروض تبقى aware. أقول له ارجع للدرس اللي احنا شرحناه بتاع subject verb agreement اللي هو الادفانس جرامر، اللي هو الناس بتقول احنا ما بناخدش advanced grammar. لا احنا بناخد advanced grammar. Subject verb agreement is an advanced grammar
fragment and run-on is an advanced grammar, compound complex sentences is an advanced grammar, and what we're learning now is a kind of advanced grammar, okay? $20 million was invested in the development of shopping centers. كده عرفنا الاكتف passive. ان شاء الله I'm going to send you a table on the group. Change the word order, as I said. If the sentence starts with this, you start with that. But make sure that when you change the word order, you don't make mistakes in grammar. You don't change the meaning of the sentence. Look at these examples. As languages such as Spanish, Chinese, and English become more widely used, there is a fear that many minority languages may die out. اللغات زي الاسبانيش والتشاينيز والانجليش اصبحت تستخدم على نطاق واسع، وهناك خوف ان many minority languages may die out. بعض اللغات اللي هي يعني الاقليات تموت، تختفي، تندثر. ده المعنى. عاوزين نعبر عن المعنى ده باستخدام changing the word order. So I can say there is a fear. شوف خليني اقول تاني. There is a fear that many minority languages may die out. بدأت بالجزء الثاني. خلاص؟ As languages such as Spanish, Chinese, etc. So I started with the second part, then the first part. It's changing the word order. So it's another technique of paraphrasing the sentence. Or changing the form of the word. يعني the form of the word. يعني it's an adjective, you use the noun of it. It's a verb, you use the noun of it. It's a noun, you use the adjective or the verb from it. Like what? Like when you say like this, longer life spans and improvements in the health of older people suggest that people over the age, الناس اللي فوق 60, 60, 65, 65 can continue to live full and active lives. Longer life spans an improvement in the health of older people are suggesting بدل suggest قول تحت ايه are suggesting that old people عشان بس مش عارف اشوف من are suggesting that people over the age of 65 can continue to live full and active life. So can continue to live, can continue living. Right now I change the form of the verb, the form of the words. Okay? So these are some techniques of paraphrasing. I will stop here. These are some techniques of paraphrasing. So as you can see, it's not that difficult. But before telling you this, you couldn't discover that you can easily, or you have this skill. Some people right now, I know that this is the first time for them to practice paraphrasing. But they found out that it's easy. It's not that difficult. But as long as you know the styles, you know the methods,
can easily do it. But let me find some examples for you. بصوا يا جماعه، هديكم بس مثال عشان تعرفوا ازاي بيجي الايلتس او السؤال في الايلتس بيجي ازاي. بيجي كالتالي. طيب can you see this? As you can see in front of you. ده يا جماعه مستوى الايلتس. ده المستوى اللي عليه الايلتس بالظبط. ده مستوى ايلتس حقيقي. A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans. While others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research. Discuss both views, both points of view, and give your opinion. ده بالظبط الاساي اللي مطلوب منك تكتب فيه 250 كلمه. زي ما انت شايف كده، في ناس لو انا قلت لهم يكتبوا عن الموضوع ده بالعربي، والموضوع بيقول ايه؟ بيقول لك ان في عدد متزايد من الناس بيحسوا ان الحيوانات لا يجب ان يساء استخدامهم يعني. فلازم يكون عندهم نفس حقوق البني ادمين. ناس ثانيه بتقول لا، لازم نستخدمهم عشان نحقق او نرضي احتياجاتنا، بما في ذلك ان احنا ناكلهم او نعمل عليهم ابحاث. في وجهتين نظر، الناس الفيجيتيريان ليهم وجهه نظر، والناس الثانيه اللي زي حالتنا اللي بياكلوا البقره بالبيبي بتاعها بيقولوا حاجات ثانيه. ف دول وجهتين نظر. اول حاجه في الايلتس تعملها عشان تكتب الاساي، شايفين السنتنس دي من اول هنا كده لحد ده الجزء ده كده، ده كله ده هو اللي انت لازم تعمله بارافريز. يعني انت داخل كده في جيبك الجزء اللي هتعمله ايه؟ بارافريز. مش هركب بس الشاحن بتاع اللابتوب عشان دي واحده. فكروا في اللي هتعملوه بارافريز دلوقتي عشان هنبدا. هو ده السؤال على فكره، ان هتعملوا دلوقتي بارافريز اللي انتوا شايفينه قدامكم. يلا ابداوا من دلوقتي.
طبعا حتى مش عارف معنى كلمات يقدر يفتح الديكشنري دلوقتي حالا بسرعه على فكره. ها ها مطلوب after 5 minutes from now. 5 minutes كتير 5 minutes كتير مدلعكم انا والله. After 5 minutes from now you need to paraphrase this. خلاص I'll keep it in front of you. I'm not gonna change. I'll keep the screen as it is. يلا هنعمل paraphrasing للسنتنس دي. You can use the synonyms, you can use the antonyms, you can use passive and active, active and passive, you can change the word order, you can use clauses, but don't change the main idea. I want the same meaning. ما تجودش، ما تضيفش حاجة من عندك. دي المعلومات اللي انت تعرفها بس، او دي وجهتين النظر اللي عندنا بس. ما تجيبش حاجه من عندك دلوقتي. انا عاوز اعمل paraphrasing، مش عاوز. don't add extra information. يلا start.
1 minute left. I will stop sharing here. I will stop sharing here. خدوه بقى سكرين شوت كده على الموبايلات بتاعتكم، اعملوا اي حاجه كده، صوروا الكلام ده، خدوا كوبي بطريقتكم بقى، عشان انا ايه I will stop sharing to read your sentences. مستعدين تكتبوا السنتنسز ولا لا؟ ماشي يلا. ما شاء الله 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 ما شاء الله. لمين؟ ما شاء الله ما شاء الله. فتحية، الله أكبر. هند ما شاء الله. أشرف كده أعمل إيه يا جماعة؟ أقرأ واحدة واحدة. محمد يحيى، دكتور محمد. Animals must be employed. This is the perspective of some people. On the other hand, significant number. لا، هنا الستراكشر بتاع السنتنس مش مظبوط يا محمد. الجرامر بتاع السنتنس فيه مشكلة. The majority of people thought that is thought that لا think that أو believe that animals من غير that not for eating or using. Animals are not for eating or using. On the other hand, others, while others من غير on the hand, while others do not agree with them and should to use for food. لا، السنتنس فيها اخطاء في الجرامر يا محمد. وان شاء الله نبقى بقى ايه الشغل اللي احنا هنشتغل عليه بقى الفتره الجايه، ان احنا نعمل paraphrasing كتير. ده اللي هيبقى الهوم ورك بتاعنا ان شاء الله، ان احنا هناخد كده خمسه من اللي شفتهم دول ونعمل لهم paraphrasing. بس هيبقى الشغل بتاع الاسبوع ده كله paraphrasing. We have two opinions opinions about animal rights. One of them is rights full stop يا اما semicolon لا full stop. One of them is giving animals the same human rights while the other or on the other side some people want to get benefits from the animal. Okay, paraphrasing. Okay, hint. Other people. لا ما ينفعش اقول، ما ينفعش ابدا ب other people. ناس تانية اللي هم مين الناس الاولانيه؟ مين الناس الاولانيه؟ ما ينفعش ابدا بكلمه ناس تانية. اقول some people argue that any humans must employ animals to satisfy بس. يعني لو قلت some people هنا والتاني others خلاص، بس هيبقى السكور بتاعك قليل جدا لانك ما غيرتيش حاجه. فانا دايما ما برشحش موضوع الورد اوردر، برشح دايما موضوع الستراكشر والسينونيمز والانتونيمز والاكتف والباسيف.
يا جماعه اخطاء في ما اعرفش يعني، عندنا مشاكل في الجرامر شديده جدا جدا باينه في الكتابه. شديها لكم شويه يا رشا، انتوا صح، شديها لكم شويه. عاوزين كلمه 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 في الاسايز في اللي هيتصحح المره الجايه، كلمه كلمه، والاخطاء تتصحح كلمه كلمه وجمله جمله. مش عاوزين نديهم جنرال فيدباك، لا ندخل الكلمه اللي فيها سبيلنج ميستيكس نظبط لها السبيلنج ميستيكس، الكلمه اللي فيها الجمله اللي فيها جراماتيكال ميستيكس نظبط الجراماتيكال ميستيكس. نعيد صياغه الجمله تاني، نعيد لهم صياغه الجمله تاني. معلش انا ممكن اقلل لكم عدد اقلل عدد الحاجات اللي هيتعمل لها بارافريزنج، مقابل ان انا اشوف يوصل للناس فيدباك يعني بالتفصيل كلمه كلمه. انا عمال اقرا سامبلز كده يا جماعه عشان انا بشكل يعني وجهه نظر طبعا، يعني عشان بس ما اضيعش وقت الحصه عليكم. An increasing number of human think that people، مش لازم تغيري people لهيومن، لا هي people، لان human دي معناها انسان مش معناها ناس، يعني معناها انسان عكسها حيوان، فخلينا نقول of people، مش لازم تغيري كلمه people. think that animals must not be used for profit okay, whereas some others, whereas others think that people should use animals to fulfill their غير satisfy، خليتيها fulfill حلوه، their wants their needs عادي جدا مش wants، their okay requirements. There are two views in how to use animals. The first is to protect the animals and it is forbidden to use them in any activity, while the other view is it is fine. The other view is it is هنا في grammar mistakes خلاص. But the other view is not الكلام مش هترك عليه. A lot of people are arguing that they must employ animals to satisfy their different necessity, like using them for food and research, but the other part of view of people, the other part of people think that animals shall not be exploited by, okay, man. Ahmed Hassan, exploiting animals by humans is a critical argument where some people حلوة دي يعني. Too many people see animals as having the same rights, the same human rights. It must be treated like human completely. Another part of humans see that animals as important. Okay, Muhammad Yahya, animals must be employed. This is the perspective of some. Animals must be employed. And كده sentence. Full stop. This is the perspective. كده عشان مش run on. يعني كده بقت run on يا محمد. كده بقت دي run on. A significant number. مش on the other hand, a significant number of population of people. population مش هي المراد بتاع people، مش السكان. يعني population معناها سكان يعني سكان مصر، سكان، لكن انا بتكلم على الناس بشكل عام مش population. مش synonym. السينونيم بتاع population مش synonym ل people مش لازم تتغير. A lot of people believe that animals have rights as human. We should not exploit. بعد should لازم اقول exploit them. طالما انت هتحولي من active ل passive، بدل should not be exploited تبقى we should not exploit them. بعد should exploit، ما ينفعش تقولي exploited بعد should.
اه في ناس كده انا بدور عليها اشوف كتبوا ايه من اول الدرس مش لاقيهم. انتوا فين؟ انتوا فين؟ رحتوا فين؟ كفل الشر. نمتوا ولا ايه؟ لا انت كتبت يا هشام. هندينهم بالاسماء. لا خلاص هو تدخلوا الحمام زي خروج ولا ايه؟ خلينا نرجع بس شوف بتوع الادفانس جرامر. ايوه الكركري الكار ده مش كارك. صح. ده اللي خليه بس ايه. انا هندينهم بالاسم. لا 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 بلاش. هم يظهروا دلوقتي. ده انا بتقول there are a lot of people think it is one of humans' rights to benefit from animals for making food and medicine. اوكي يعني انت اعتبرت ريسيرش. اوكي تمام. في ناس كتبوا كذا واحده يعني محمد سليم هو بيقول ايه increasing number of people who feel that animals should protect as humans. لا مش who feel. اصل انت لو قلت who feel مالهم بقى. يعني العدد انه زي من الناس اللي بيحسوا ان الحيوانات should be protected مش should protected should be protected as humans زي البني ادمين. مالهم؟ ما قلتش حاجه. why others بقت فراجمنت كده. فما تشيل هو تقول increasing number او an increasing number of people feel that animals should be protected as humans while others believe that human should use مش should use ده. بعد should يا جماعه بعد will would وshall وshould وكل المودلز لازم استخدم المين verb او should use animals to satisfy their their various needs including 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 ونقط. اه صحيح. الفيزا على طول. فيزا كارد. Ahmed Zain, a lot of people express that animals have rights uh, as same as لا the same right as humans and we should not misuse them abuse them مش misuse abuse اللي هي يسيء استخدام اسمها abuse مش misuse. مش كده قلنا واحنا بنستخدم السينونيمز متاكدين من المعنى abuse مش misuse. However, some people still show that various needs they can enjoy using their products. Mustafa Dremi, an increasing number of people that thinking about an increasing number of people think that animals دخل الكلام تحت للأسف. قراءته كتير. دكتور هشام بيقول in spite of the general belief مش belief yes دكتور هشام general belief noun بعد كلمة general لازم تستخدم belief مش belief. In spite of the general belief that the humanity ought to consume animal to fulfill their needs such as food or even as a tool or tools in scientific experiments. There is مش هقول سيمي كولن هقول كاما بس انت بدات بالسبايت اوف يبقى الجزء الاولاني ده كده وبعد كده بعديه في كاما
there is an increasing popularity. There's increasing popularity. Okay? There's increasing popularity of an opposite point of view. A pointed view. Okay, sorry. Concerned about animals' rights. Okay. واحدة تانية. اوف نزل تحت. Number of people which people ولا who say number of people who say that we have to care for animals or take care of animals as our حصلت حادثة في الكهرباء. أهلا بيك يا نور. طيب ممكن كده احنا عرفنا الهومورك بتاعنا اتدربنا عليه. عندنا أخطاء هسيب ان شاء الله هيبقى عندكم ان شاء الله خلال اول ما نخلص باذن الله هيبقى عندكم الهومورك هيروح على الجروب بتاع الجروب اللينكات ان شاء الله هينزل لكم على جروب اللينكات باذن الله بعد ما نخلص. هنا كيوان بتقول a large number of people become more aware of animals. They think that human should be more merciful. هو ايه كلام عمال يطلع لفوق بس paragraphs اختفى مني اللي كنت بقراه دلوقتي. Animals give them the same rights of people but other people خليها بقى while others بدل but other people خليها while others do not agree with them they think الكلام عمال النقطة. طب خليني اقول لك حاجه، خلينا يكون ده الباراجراف ده ومعاه اتنين كمان، خلينا اقول اتنين كمان بلاش اكتر من كده عشان ما نتعبش الناس في التصحيح، لان انا زي ما قلت لكم طلبت منهم قدامكم دلوقتي حالا ان الاقي word by words. The marking should be word by word. Every single word should be marked. Every single mistake in grammar should be corrected. Every single mistake in spelling. Everything. Okay? If you wanna write more than one way of paraphrasing, no problem. For example, you can write, you can change the sentence using active and passive. You can change the word using word order, synonyms and antonyms. So you can have more than one version for the same sentence. No problem. Inshallah, they will correct them for you. Okay? Yes. Yes. No. We are on Monday, so we have a lot of time from Monday to Friday. So yes, 3 is enough. Not more than 3. You want more than 3? You want more? Hisham. How about 5? Okay. Four. Yes. Wala, 4. You think 5? Great. I like enthusiastic people. Okay, صح. You sympathize with those who are going to correct. Wallahi, the only reason for giving you only 3
is that I feel pity towards those who are going to correct. That's it. الواحد عاوز ينتهي من اول يوم في الكورس يعني. Okay. That's no, just paraphrasing. You are going to do the same exact thing that you have just done today. Don't write anymore. Don't write your point of view. Just paraphrase. That's it. Just paraphrasing. لا مش صفحة واحدة. You are going to do the same exact thing that you've just done today. Just paraphrase the prompts. يعني you are going to paraphrase the 2 lines only. ما تكتبش ما تكملش الاساي. بس اعمل paraphrasing الكام سطر اللي انا هبعتهم لك بس زي ما عملت النهارده. ما تكملش الاساي. هنكمل الاساي المره الجايه ان شاء الله. اوكي؟ مش صفحه واحده. يعني ايه صفحه واحده؟ يعني ايه صفحه واحده؟ احنا هنعمل ايه؟ هنحط مفيش صفحه. احنا هنحط يعني هنحط 1 2 3 الثلاثه تحت بعض كده في صفحه واحده عشان يطبع. ايوه يكونوا الثلاثه في صفحه واحده تحت بعض كده عشان خاطر الطباعه والايه والتصوير. طيب. Let me show you a sample. Yes, I found it. Can you see this يا شباب؟ This is for فتحية الغيار. You're happy يا فتحية? Do you mind mentioning your name? فتحية. I will stop. فتحية نامت؟ She's not with us? لا فتحية لسه معانا. لا it's good. It's good. It's good. انا اخترته عشان حلو، اخترته عشان خاطر فضايح. لو مش حلو مش هفضح حد. انا عجبني الاساي المكتوب. وعجبني كمان الفيدباك يعني اللي اتعمل. خلاص. وحبيت ان انا بس نوري الناس ان الفيدباك بيتعمل بشكل دقيق جدا. خلاص من الناس ربنا يكرمهم يا رب على مجهودهم. الناس اللي معانا رشا وصحة وديانة
المجهود الكبير اللي بيبذلوه معانا. هتشوفوا مثلا كده my brother is really a good fun. شوف لازم ناخد بالنا من a good fun. وشوفوا شوفوا ازاي الناس بتطبق اللي بتتعلمه على طول. هنا شوفوا انا بس اشوف الاول لو انا ينفع ادخل هنا draw. ينفع ادخل draw بس. شوفوا دي السيمي كولن. خلي بالكم السيمي كولن ماشي. وانا اعمل ايه؟ انا عاوز ارجع بس. انا اخش هي كاتبه له بالاحمر انا اخش بالاخضر. طيب خليكم معايا بقى. My brother is really a good fun. Semicolon. Therefore, he likes making jokes. He likes telling jokes. أو cracking jokes. ده الcollocations. فلما تعمل الجوك يبقى generally at the مش شايف قوي. Generally at the most inappropriate moments. He's also so social as he spends. شوفوا الاس بتاعت الايه he spends all of his time with people, but he's a little bit unreliable person. In other words, هي استخدمت however. فالترينر قالت لها لا ما تقوليش however هنا في السيتويشن ده. الكونجنكشن اللي استخدمه نقول ايه؟ in other words he forgets to do things he promises. لان هو بيتكلم على ايه؟ generally. يبقى هو بينسى اللي بيوعد بيه. يبقى كلام present ما يكونش past. he promises to do. مش he promised he would. he promises to do. كلام في present. my mom the ever best. my mom has the best personality. خلاص ever in my family. استخدمت semicolon. She is quite outgoing. Okay, quite اللي هي quite good, quite outgoing لازم يكون اخرها ايه. لكن كانت كاتباها quit يعني يغادر او يسيب او يترك. outgoing and sociable person. Full stop. She likes spending fun times with her friends and our family. comma but برافو. انا مبسوط ان انا شايف اللي انا علمته، اللي انا شايف ان انا شرحته، اللي انا شايف تطبيق اللي انا عملته. يعني انا كده مبسوط من فتحيه جدا. ليه؟ لان انا قلته وده انا شايفه بيتطبق قصادي حتى لو في ميستيكس. بس ده معناه ان البذره بتطلع مره في مره. لما يتكتب الاسايز ده خلاص احنا دي كلها محاولات. عشان كده ده انا ليه انا فرحان بالاسايز؟ لان ده اللي احنا شرحناه بالظبط. شرحنا السيمي كولن، شرحنا ازاي يستخدم however و therefore والبات والكومبلكس والكومباوند كومبلكس. هو ده اللي انا فرحان عشانه. خلاص. ولسه زي ما انتم شايفين يا جماعه. خلاص عشان ما اطولش عليكم، زي ما انتم شايفين ده نموذج من الفيدباك اللي احنا بنعمله. ده نموذج من المجهود اللي بيبذلوه الترينرز معانا، رشا وسحر وديانا. خلاص.
في الكورس ده اللي انا يعني حابب اشكر الترينرز عليه، واشكر فتحيه كمان على مجهودها ان هي بتطبق وبتذاكر اول باول. فانا شايف كمان الفيدباك هو ده اللي انا عاوزه يا جماعه منكم الترينرز، تحافظوا على المستوى ده في الكوركشن. الهوم ورك الجاي عاوز يتصحح كلمه كلمه زي كده، عاوز يبقى في تدخل، نقول لهم لا هنا سيمي كولن بدل كاما، لا هنا بدل ما تقول لي بات قول هاويفر واستخدم بعدها كاما، هنا بدل ما تحط دي حط لي اند، هنا لا 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 لا, لا مش كلمه ميكن خليها تيلينج هنا، وبعدين بقى بكتب لهم الايه الجمل اللي تحت use variety of conjunctions و consider using appropriate conjunctions. ده الناس ما بتفهموش، الناس ما بتفهموش. انا دلوقتي بحط نفسي بكلمكم دلوقتي قدامهم، الناس ما بتفهمش الكلام اللي تحت ده. الناس عاوزه حد يتدخل لها كلمه كلمه، سواء كان في الرايتنج او في السبيكنج. عاوزين الناس تصحح لهم كلمه كلمه في السبيكنج، عاوزين نصحح لهم كلمه كلمه في الرايتنج عشان يستفيدوا، مش عاوزين ان تكتب وفي الاخر خالص لا. فزي ما انتم كده بتعملوا المجهود الرائع ده نكمل على كده. انا عارف ان ده متعب جدا بالنسبه لكم ومرهق جدا جدا بالنسبه لاي حد، بس الناس مبسوطه منكم عشان انتوا بتعملوا كده، عشان يدعوا لكم في الاخر خالص لازم تكملوا على نفس المستوى. اوكي؟ Thank you very much. Thank you very much. I do appreciate. الخط مش زباله ولا حاجه as long as we can read your handwriting so you don't have any problem. لو انا ما عندي مشكله في ان انا اقرا اللي انت كاتباه هنا لازم اتنقص درجات، لكن as long as it can be read no problem. خلاص؟ Thank you يا فتحيه. Good job. طيب في نقطه يا جماعه خدنا بالنا منها خلاص صعبه شويه. في نقطه يا جماعه خدنا بالنا منها وان شاء الله دي هتكون اخر حاجه اختم بيها النهارده. هي today we're going to talk about one of the most important factor when we correct the essay, which is called cohesion and coherence. Cohesion and coherence. What do you mean by cohesion and coherence? Let's see. When I say cohesion and coherence, I mean that your essay should be connected, or your ideas should be connected together like this, and your ideas should be well organized, logically sequenced. So the order of your ideas is logically arranged. It's well organized. This is called coherence. And cohesion, the ideas are connected. Let's talk about coherence. Coherence means that you start by an introduction, then two body, then conclusion. Coherence means that you mention your opinion in the introduction. You start by paraphrasing the prompt, then you write your thesis statement. This is the next step. إن شاء الله بكرة يوم الجمعة إن شاء الله نتكلم عن thesis statement. اتكلمنا الأول عن أول step اللي هي paraphrasing the prompt. ثاني step هتبقى thesis statement وإزاي نعمل elaborating the thesis statement إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله step by step هتبقى perfect for rating. إن شاء الله هتطلعوا من تحت إيدي أساتذة rating. أنا في المدرسة اللي بشتغل فيها بيديله كل سنة جريد 7 مع جريد 12. أنا باخد 7 و12 أقل ناس وأكبر ناس.
7 و12. ليه 7؟ عشان بيبقوا طالعين من الالمنتري ما بيعرفوش يكتبوا. في ظرف 1 كورتر ممكن ابعت لكم سامبلز للولاد حالا، ممكن ابقى احط لكم عليهم سامبلز للولاد بتوع جريد 7 هتنبهر. جريد 7 يعني مش حد يعني كبير، لا جريد 7 في 1 كورتر بس، ربع او ترم واحد بس، بخليهم اساتذه كتاب. ان شاء الله انتوا هتبقوا اساتذه باذن الله. ف you need to write something in the introduction, something in the body, something in the conclusion. So you need to arrange your ideas. You need to know what should be written in the introduction, what should be written in the conclusion, and what should be written in the body. This is what we call coherence. And cohesion, you need to connect. زي ما شفنا كده فتحية من شوية كان عندها cohesion. ليه؟ يعني فتحية كانت بتتكلم تستخدم حاجات زي in my opinion, because of, due to, in addition, for example, on one hand, on the other hand. دي اسمها الكوهيجن. فلو انت عاوز تربط افكار similar ideas, you use in addition. Another reason is equally. If you want to join or you want to write about another idea after you finish the idea and you write the opposite of it, you say, in contrast, on the other hand, on the contrary, although, despite of, despite, if you want to give an example, you say, for example, for instance, to illustrate this, explaining the result, blah, 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 blah happened. As a result, this. لما تقول so, as a result. لما تقول so, for this reason. Consequently, أعلى من so اللي انتوا كلكم عارفينها. لو عاوز تقول الأسباب بقى في sequence، أو عاوز تقول خطوات فتقول إيه؟ Firstly, secondly, next، أو بدل first تقول to begin with، plus providing explanation, owing to, because of, due to. In the conclusion, you say, in conclusion, to sum up, introducing your opinion, in my opinion, out, to my mind, out. It seems to me that these are lots of ways to express or to link ideas together. So we need to start each paragraph with these. You need to start between two sentences with these. خلاص? So look here. Firstly, I'm very happy to receive this award. Additionally, I would like to thank my colleagues. Without them, I wouldn't be standing here accepting this. Plus, so this is what we call cohesion. Inshallah, this also will be sent to you today with the presentation. I'm going to send the presentation to you. I'm going to send this, and I will send the homework as well to the group of links. آخر مرة وأنا بقول الكلام ده وأنا عارف إن أنا أخ أكبر لأغلبكم، أخ يعني للباقي، وأنا أعني الكلام ده وأنا يعني سعيد بكده. آخر مرة أشوف على الجروب نوع من أنواع التشاحن أو الخناقات أو الكلام. يا جماعة إحنا إخوات، إحنا أسرة واحدة. أنا مصر إن إحنا لازم نحافظ على الجو الأخوي والفريندلي اللي موجود بينا. خلاص؟ إن شاء الله نيجي على عينينا نسري طبعا إن شاء الله. أنا في الأندلس International American Diploma الأندلس. إن شاء الله تبقوا زي الفل بإذن الله يا شباب. لو سمحتوا يا جماعة نتحمل بعض، بلاش الناس تكون عندها يعني شوية قسوة في النقد. يا عمي الناس بتتكلم وتفك عن نفسها شوية، اعمل ميوت للجروب. والله ما في حاجة صعبة. الله يسعدك يا صباح. شكرا. تسلم يا رب. الله يبارك فيك يا رب.
الناس مش هت يعني اعمل ميوت للجروب يا عم عشان ما تتضايقش. اي حاجه مهمه هنبعتها لكم في جروب اللينكس. لو سمحت يا نور، لو سمحت يا دينا، اي حاجه مهمه انا اقولها، رشا تقولها، سحر تقولها، حتى لو كلام مجرد كومنت، حتى لو تعليق مش تسجيل، خديه سكرين شوت وحطيه في الجروب بتاع اللينكس عشان خاطر ما يروحش عليه. شكرا شكرا يا نور. ماشي يا جماعه، عشان بس ما نزعلش من بعض ولا نخسرش بعض والدنيا تبقى لذيذه ولطيفه. وقبل ما تلاقي نفسك هتتعصب على حد وتخش تنتقد وتقول له ما تعملش كده، او يا جماعه احنا متضايقين، او يا جماعه ما ينفعش، لو سمحت حافظ على هدوءك وادخل انقل اللي انت متضايق منه ده ليا انا او لحد من الادمنز. بلاش تصدره على العلن. انا مش عاوز المنظر ده، شوف المنظر ده تاني. الله يبارك فيك، شكرا يا سحر، شكرا يا سحر. مش عاوز اشوف المنظر بتاع ان احنا عمال نتخانق، يعني يبان كده كاننا بنتخانق. ف مش حابب كده خالص. احنا ناس كبار وناس بنحب بعض وناس دخلنا ان شاء الله اخوان ونطلع اخوان باذن الله. مش اخوان مسلمين اخوان متحدين. اوكي طيب. Do you have any question? Do you have any comment? انا عارف. ربنا يخليك، الله يسعدك يا محمد، طبعا شرف ليا. يا جماعه انا عارف ان النهارده شويه كان شديد ودرس تقيل شويه، بس احنا بدانا ندخل في الجد. احنا كنا بنسخن الفتره اللي فاتت، ندخل واحده واحده لغايه ما نلاقي نفسنا قادرين نكتب الاساي ال 250 كلمه. لازم نخلصه ان شاء الله، ولازم نعرف نوصل للمستوى ده. احنا بنخدم على الموضوع ده، انا بخدم عليه بقالي الاسبوعين اللي فاتوا، كنت بخدم على رايتنج الاسايز بتاعت اللي هي التاسك 2. before you start writing task 2 essay, you need to have proper grammar, you need to have good vocabulary, you need to know how to use comma, semicolon, and these things. You need to avoid using run-on fragments. You need to know how to vary between complex and non-complex and simple sentences. Then today, you need to learn how to paraphrase the prompt. Next, inshallah, next Friday, you need to know how to write your thesis and to give your opinion. Then you need to know how to elaborate your ideas in one essay. This is our lesson today. I'm waiting for any question. If you have any question, any comment. Yes, شباب. Do you have any question? كتاب في الرايتنج ان شاء الله، بس you don't need ان شاء الله. خليك مع الكتاب بتاعنا اللي احنا ماشيين عليه على واحده واحده. ان شاء الله قدام شويه هيبقى في كتاب تاني ان شاء الله. بلاش تستعجل. الله يخليك يا محمد احمد. ايه ده اشرف تصحيت؟ ايوه حلو جدا السؤال ده يا فتحيه، حلو جدا جدا. في موقع نقرا منه. نقرا ايه؟ نقرا اسايز ولا نقرا بشكل عام؟ صح. عاوزه ايه يا فتحيه؟ تقري اسايز ولا تقري ايه بالظبط؟ بشكل عام. حاضر، ابعت لكم مواقع تقروا منها. انا بس انتوا بتحبوا تقروا من مواقع ولا تحبوا تقروا كتاب؟ انا شايف ان حاضر الاساي هنبعت لكم ان شاء الله فايل فيه اسايز كامله، لان انتوا مشكلتكم مشكله كبيره جدا الفتره الجايه يا نور، اللي هي ايه؟ مش بس في ازاي تكتبي، لا. Your problem might not be how to write the essay. It's about the ideas. And if I give you the topic, even speaking, some topics in speaking you don't have any idea about, even if it is in Arabic. And if I ask you the same question in Arabic, you will not have any ideas to talk about it in Arabic. If I give you the same topic to write about it in Arabic, to write about it, you will not find any ideas. So you need to read a lot of essays. You need to read a lot, because the topics of writing are repeated, by the way.
so you can find the same topic that you practiced before in the writing exam. You can find the same topic that you practiced. For example, you practice speaking with Rasha or Sahar or Diana. You might be asked the same question with IELTS. Writing and speaking can be repeated, but reading and listening, never. They never repeat these topics, but the topics of writing and the topics of speaking are repeated. Yes, generating ideas. So how to generate ideas without having any knowledge about the topic? So yes, I will try, inshallah, as soon as possible. Yes, very good. So I will send to you samples of essays. Samples of essays, okay? More than 20 essays, inshallah. 20 essays. To you, us, to read them, to get ideas, to see how we organize the ideas, how to make cohesion and coherence, the vocabulary, the level of vocabulary, etc. طيب. Any other question? Allah يكرمك, شكرا. Do you have any other question? Do you have any other question? No questions. No. طيب. أقول لكم صباح على خير. Good night. Good night everybody. يا دوب نلحق ننام. يلا يا جماعة. يلا صباح على خير. شكرا لكم.